മാഷിനെ എപ്പം കാണുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ബുക്സും ലിറ്ററേച്ചറും കേട്ട് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഐഡിയാസ്. ഫോർ ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഗിവ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഐ എം സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ വിത്ത് എസ് നാഗേഷ്, റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം ദേവരി കോളേജ്, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറാണ്, എൻ്റെ പ്രൊഫസറാണ്. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഈ ഒഡീസിസും ഗ്രേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറും നോളജ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ പഠിപ്പിച്ച മനുഷ്യരാണ്. നമ്മളിത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഷിന്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ്. മാഷിന്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്. Okay, sir, welcome to Sora. You're one of the few people that I know who has read Ulysses, Iliad, almost all of the classics, Greek or Indian or whatever it is. So you're also someone who has taught this book for generations, like around 30-year teaching experience that you have. ഇത് കുട്ടികളെ കുറേ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ്. So I thought when Christopher Nolan comes out with this film, I thought you're the one of the best people to talk about Odysseus. First thing I want to ask you, like, എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഷ് ഒഡിസി? ഐ തിങ്ക് ഈ ക്ലാസിക്സ് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിത്സ് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേ വി റീഡ് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ബൈ ദ ടൈം യു കം ടു ദ ഒറിജിനൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം യു ഓൾറെഡി ഹാവ് റെഡ് ഇറ്റ് എ ഡസൻ ടൈംസ് ബിഫോർ. അത് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോമിക്കായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇലിയഡും ഒഡീസിയും, ക്ലാസിക്സ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് കോമിക്സ്. ദ ആർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ് നൗ ഇൻ ദ വെയ്ക്ക് ഓഫ് നോളൻസ് ഫിലിം. പിന്നെ നമ്മൾ ആൻഡ്രൂ ലാങ്ങിൻ്റെ ടെയിൽസ് ഫ്രം ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീസ്, ഹീറോസ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്സ് വായിക്കും. സോ ബൈ ദ ടൈം അത് ഒറിജിനൽ വായിക്കുന്നത്, ദ ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രോസ് വേർഷനാണ്, പെൻഗ്വിൻ്റെ ഒരു EV റിയുവിൻ്റെ കവർ ടു കവർ. അത് മാത്രമേ പക്ഷേ ഒറ്റയടിക്ക് കവർ ടു കവർ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ലേറ്ററാണ് ഞാൻ വേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് വേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് യു ക്യാൻ റീഡ് അറ്റ് വൺ സിറ്റിംഗ്. അപ്പം എ ഫ്യൂ ബുക്സ് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റർ വേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ് കുറേ ബുക്സൊക്കെ ഇൻ ഒഡീസി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒഡീസിയസ് he tells his own story, and that is from book 9 to 12, 8 to 12. അപ്പം അതാണ് പിന്നെയും പുതിയൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കിട്ടുമ്പം അധികം വായിക്കുക. സോ ദേ ഹാവ് ബീൻ അതർ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് making translations of Greek classics is a cottage industry in Europe. Almost every generation there are half a dozen new translations. ഇവിടെ തന്നെ ഞാനൊരു 6-7 എണ്ണം ഞാൻ എണ്ണി. അതായത് പെൻഗ്വിൻ്റെ ക്ലാസിക് ഒരെണ്ണം, അതിന്റെ പുതിയ വേർഷൻ, അതിന്റെ പഴയ വേർഷൻ. അല്ല, പെൻഗ്വിൻ്റെ പിന്നെ ലേറ്റർ ഇത് ഈ റോബർട്ട് ഫാഗേഴ്സിന്റെ ഒരു നല്ല വേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു പഴയ വേർഷൻ അവിടെ വേറെ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ മറ്റേ പോയം വേർഷൻ വേറെ. This is one of the most beautiful ഒരു collector's edition that I've got, but ഇത് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ്. ആൻഡ് പോപ്പ് he writes in heroic couplets. അതൊരു 1-2 ബുക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര മൊണോട്ടണസ് ആവും. ഇറ്റ്സ് certainly not home. I'm like mesmerized. സാർ പറയുന്ന സമയത്ത് യു മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ലോ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രൂട്ട്. അതായത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കവർ ടു കവർ വായിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടാവുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ഫോർ മെനി ഓഫ് ദോസ് ഹു വാച്ച് ദിസ് മൂവി once it's out now, they'll be hearing the story for the first time, probably, especially for the younger generation. അത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്റ്റോറി അതിൻ്റെ ഒരു എപ്പിക് സ്കെയിലും അതിൻ്റെ ഇൻട്രിക്കസി. ചിലപ്പോൾ അതിൽ 1-2 കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കാണുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ യു ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് റീവിസിറ്റിംഗ്, അല്ലേ? Naturally, especially myths, because it's like say the Mahabharata or the Ramayana for us. By the time, I don't think Mahabharata full ഇന്ത്യയിൽ അധികം പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത തീരെ കുറവാണ്. But on the other hand, everyone knows the Mahabharata because you have read different kinds of versions of that. But that happens with all myths if you are interested. But Greek, European literature പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ Greek literature is the basis. For someone who hasn't watched the movie so far, how would you give, what would be your version of a primer of Odyssey? The Odyssey is basically an adventure story. And that is why it has been very popular down the centuries. In 2018, the BBC conducted a poll about of the books that have been popular throughout the ages, and number 1 was the Odyssey, not the Iliad.
Iliad is rated higher by critics and classicists, but the Odyssey is full of adventure, and that is why ചെറുപ്പത്തിനെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് the basic story is like after the Trojan War, people all go back to Greece, and Odysseus, Poseidon, the god of the sea, becomes angry with Odysseus. So Odysseus has to roam for 10 years. So it's 20 years later that he comes back to his home in Ithaca. And then we have all these adventures. He goes to the Cyclops is the most famous adventure, the one-eyed Cyclops. There are lots of other adventures. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാ പുസ്തകത്തിന്റെയും കവറിൽ സൈക്ലോപ്സ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കോമിക്സാ, ഈ ബേസിക് ഇലിയഡ്, ഒഡീസി, ഇതിലാണ് നമ്മളൊക്കെ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അനിതാ സൈക്ലോപ്സ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് സൈക്ലോപ്സ് ഇസ് ദ കവർ. ബട്ട് അഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് he goes to the land of the giants, Lestragonians എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഐലൻഡിൽ he goes there. Then there is a story of the sirens, and it's one of the set pieces in the Odyssey. On the one, no one who has listened to the music of the sirens has escaped, and Odysseus gets his oarsmen to cover their ears with beeswax, and he is tied to the mast, so that he is the only person who has heard the song of the sirens and lived to tell the tale. And then there's the story of Scylla and Charybdis. Charybdis is the whirlpool. Scylla is a six-headed monster on the other side. So they have to navigate between them. You have to choose between Charybdis and Scylla. And as we see in the movie, the six heads come out and pick out six men from the boat. So Odysseus loses the six men. So there are all these kinds of stories. So each one can be told as a story. The Iliad, you can't do that with the Iliad. You can take several stories, a story of Cyclops, a story of the sirens, the story of the Lestragonians, and then give us a version of that in children's books. You can't do that with the Iliad, because the Iliad is concerned only with one incident, the quarrel between Agamemnon and Achilles. Here, on the other hand, there are lots of these adventures, so that for children, this is possibly the best book of the two epics to introduce them to Greek mythology. In your mind, for those who don't know, how do you describe the significance? I think all of this may be like, ഒരു റീവിസിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. കാരണം സാറ് ഒഡിസി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള പല കൃതികളും ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറേ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കാലം പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഈ കൃതിയുടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? This is the template for all adventure stories. Heroes of adventure story in the base. This is in one sense the first novel of the West. നമുക്കൊരു നോവലായി കാണാം. It's an epic. But on the other hand, a traditional adventure novel structure. One adventurer goes out, and then there are all these adventures. There are two major adventures in Greek mythology. One, Jason and the Argonauts. Jason in search of the golden fleece. Odysseus trying to return home. So one is an outward journey in search of a treasure. The other is, after the Trojan War is over, you have to come back home, a return journey. But both of them are full of adventures. And the typical novel is like that. So this can be read almost like a novel. This is a template for all adventure novels. And that is why it has been popular throughout the last 2000 years, in a way that Iliad hasn't been popular with the ordinary people. Critics, of course, rate Iliad higher. Aristotle, for example, sees Iliad as closer to tragedy, and Odysseus as closer to comedy. Typical comedy, not in the sense of comic, but in the sense of where everything ends well. So this has been very popular as an adventure novel, and it is a template for all adventure stories. In that sense, it's the first adventure novel in Western literature. I was smiling because, I can't remember the last time when someone quoted Aristotle to my face from memory in recent times. But this is also very philosophical in one way, in the sense, like you mentioned once, like this is the cornerstone of Western philosophy. Western philosophy, Western civilization, ഒരു മേജർ പുസ്തകമാണ്. Odysseus is a complex figure in a way that Achilles isn't. Homer എപ്പോഴും he uses epithets to describe people. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഫ്ലീറ്റ് ഫുട്ടഡ് അക്കിലീസ് ഓൾവേസ്, അത് വൈൻ ഡാർക്ക് സീ. അപ്പോൾ തന്നെ ഏത് ജേർണലിസ്റ്റിനും പോയിട്ട് ഐ ക്രോസ് ദ വൈൻ ഡാർക്ക് സീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബി ഷുവർ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗ്രീസ്.
വേറെ ഒരു സീനും വൈൻഡാക്കുന്നൊന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ഹോമർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഏജിയൻ സീ ആസ് വൈൻഡാക്ക് സീ. പക്ഷേ ഈ ഒഡീസിയസിനെ വരുമ്പം കുറേ എപ്പിത്തറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ബിഗിനിങ് വിത്ത് മൾട്ടി. പോളിട്രോപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത്. മെനി ടേണിങ്. സിങ് ടു മീ മ്യൂസ് ഓഫ് ദ മെനി ടേണിങ് മാൻ ഓർ ദ മാൻ ഓഫ് മെനി ടേൺസ്. പോളിട്രോപ്പോസ്. പോളിമെറ്റിസ്, മെനി കൗൺസിൽഡ് മാൻ. പോളിക്ലാസ്, മച്ച് എൻഡ്യൂറിങ് മാൻ. പോളിമെക്കാനോസ്, മൾട്ടി സ്ട്രാറ്റജിക് മാൻ. അപ്പോൾ മൾട്ടി എന്നുള്ള കുറേ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് റീസെൻറ്റ് ദസ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബൈ എ വുമൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് translation by a woman in English of the Odyssey. She uses a term like complicated, Emily Wilson. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒഡീസിയസിലുണ്ട് that you don't find in very many other martial heroes. അല്ല, സെർസി മാഡലിൻ മില്ലർ ആയിരുന്നു. മാഡലിൻ മില്ലർ അതൊരു നോവൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർസി ആണ്. അപ്പം ആ കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ ഈ he's in the Odyssey he's seen as a clever strategist. So when Achilles refuses to come for the war, he's a person who plans, strategizes to bring Achilles to the war. And the most important thing is he's a person behind the Trojan horse. For those who don't know, Achilles plans the war because the backstory. Achilles doesn't want to come to the war because there is an omen that he will die young. So Achilles, he uses a certain kind of planning in order to draw Achilles into the war. And the most important strategy is that of the Trojan horse, because otherwise they couldn't have defeated Troy. Troy was impregnable. 10 years they have been waiting on the beaches to get into Troy. 10 years they couldn't get into it. Finally he uses a stratagem, and throughout in the movie you find Zeus's laws. Zeus's laws is about hospitality. ഈ ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഇതിലാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്സ്. അപ്പം നല്ല ഹോസ്പിറ്റബിൾ ആയ ഹോസ്റ്റാണോ മോശമാണോ? ഈ സൈക്ലോപ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് എ ബാഡ് ഹോസ്റ്റ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ ഹി ഈറ്റ്സ് ദം അപ്പ്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ, Cyclops, for those who don't know, is a one-eyed monster. The one-eyed monster, and it's one of the set pieces in Odyssey. They go there, they go into a cave. Where Cyclops, he's a goat herd. He looks at the sheep, he makes cheese, and then he traps them in the cave so they cannot escape. And he tells that his name is No Man or Nobody. That is not there in the movie, actually. Not there in the movie. And then finally they try to escape. Odysseus ties his men to the underbelly of the sheep, and that's how they escape. But again, Odysseus also makes mistakes. As he goes out, he calls out, tells Cyclops the name of the Cyclops. Cyclops is a tribe, a species. That person, the actual person is called Polyphemus. He tells Polyphemus his name, that I am Odysseus. And Cyclops happens to be the son of Poseidon. And that is when he tells his father to take revenge on these people. And after that, there are all these violent storms. Poseidon is the god. A sea god. And that's how they escape. There are these a lot of set pieces. And one of the great literary aspects of the Odyssey is the description of the storms. Longinus has written a book called On the Sublime. And the sublimity that he finds in the Odyssey are the descriptions of the storms. Lovely, wonderful descriptions of a storm at sea that can be replicated by Hollywood so very well, and that you find in the movie also. This book has been adapted, readapted over a period of time. This has been like ഒരുപാട് തവണ ഇത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റീഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So, what are the popular adaptations of Odyssey? Adaptations are actually the idea of Odysseus. I'll talk about that, because during the ancient, let's say the period of the Odyssey, it was written about in the 8th century. He is seen as a clever, wise man, a strategist who creates a Trojan horse with which they can defeat Troy. On the other hand, by the time we come to the Roman Empire was built by people from Troy. Aeneas escapes from Troy after Troy is destroyed, and therefore they see Odysseus as a villain.
Yeah. And therefore, in the Aeneid of Virgil, you find there are not, he doesn't appear as a character, but there are numerous references to Odysseus. Odysseus is a wily, cunning villain. On the other hand, and Odysseus is also seen as someone who's very curious about things. He wants to see the world. When the others go straight back from Troy to Greece, Odysseus wants to go around. He is always interested in knowing about the world, about other places, other cities, other councils. And during the medieval period, the search for knowledge was seen as wrong. After all, Adam fell because he ate of the fruit and the tree of the fruit of knowledge. And therefore, he was seen in negative terms. In Dante, the Divine Comedy, you find Odysseus in the seventh circle of hell among fraudulent counselors. And the crime is this, because he is a Faustian kind of person. Faust was a person who sold his soul to the devil in return for knowledge. So, ഈ പടത്തിൽ അതിന് ചെറിയൊരു റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്, കംഫർട്ട് ഇസ് ഫോർ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ദെയർ. അപ്പം ഏതൊക്കെ പീരിയഡിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സാ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ മിഡീവൽ ക്രിസ്ത്യൻ പീരിയഡിലൊക്കെ ദിസ് വാസ് സീൻ ആസ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് സെർച്ച് ഫോർ നോളജ് വാസ് സീൻ ആസ് ഹ്യൂബ്രിസ്റ്റിക്. മാൻ ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ഹിംസെൽഫ്. ബട്ട് ബൈ ദ ടൈം വി കം ടു ദ റിനൈസോൺസ്, ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഫിഗറായി. And the Renaissance, as we know, was about people going out in ships around the world, discovering lands, conquering lands. So he was seen as a very positive figure. And അതിൻ്റെ എപ്പിറ്റമി നമ്മൾ കാണുന്നത് ടെന്നിസൻ്റെ യൂലിസീസാണ്. അത് സ്റ്റുഡൻസ് കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. യൂലിസീസിൽ after coming to Ithaca, he's bored of Ithaca, he's bored of his wife and son. He wants to escape. And so he goes out on his last trip. Okay. And he talks about knowledge, to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. The last famous line of Tennyson's Ulysses is to strive, to seek, to find and not to yield. ഇത് ഭയങ്കര ഗംഭീര ലൈനായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുക. പക്ഷേ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇതേ ഒരു സിമിലർ ലൈൻ സെയ്റ്റൻ മിൽട്ടൻ്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ, ആ ഒരു ഹ്യൂബ്രിസ്റ്റിക് പ്രൈഡോട് കൂടെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഓൾസോ ഈ ദ റിനൈസോൺസ് പീരിയഡ് വാസ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് കോളനൈസേഷൻ. അപ്പം ഈ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓൾസോ വാസ് ടു സീ അതേഴ്സ് ആസ് സാവേജസ് ആൻഡ് ദെൻ ടു കോളനൈസ് ദോസ് ലാൻഡ്സ്. ഇതിലും കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും പോയിട്ട് വേറെ മുഴുവനും യൂഷ്വലി ലെസർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ സൈക്ലോപ്സാണ്. സൈക്ലോപ്സ് ഒരു സാവേജ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സാവേജ്. ഓൾ ദി അതേഴ്സ് who are not hospitable are seen in negative terms. എവിടെ ചെന്നാലും they want to get food. In the very first attack on an island, they go and completely ravage the island, loot the food there. So that becomes a template for colonization also. അപ്പം ഈ Derek Walcott has written a book called a lengthy poem called Omerus. Nobel Prize കിട്ടിയതാണ്. And that uses the Odyssey as a template, but it is about colonization. അങ്ങനെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ. ഈസ് എ മൾട്ടി ഫാസ്റ്റഡ് ക്യാരക്ടർ. ഇത് മോഡേൺ ടൈംസിലേക്ക് വരുമ്പം എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ ഒരു റീഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എൻ്റയർ എല്ലാ എപ്പിക്കിനുള്ള പോലെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ പറയുന്ന സെർസി, ഹെലൻ, അങ്ങനത്തെ ഈ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരുന്നു. ഒഡീസിസിന് തന്നെ വേറൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരുന്നു. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, പലർക്കും ഒരു പക്ഷേ നേരിട്ട് ഒഡീസിസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പിന്നീട് പോപ്പുലർ കൾച്ചറിൽ വന്നു. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാറ്റ്മാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓൾ അഡ്വെഞ്ചർ ഹീറോസ് ഒരു ബേസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ അഡ്വെഞ്ചർ സ്റ്റോറീസ് ആർ അബൌട്ട് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ടു ഫൈൻഡ് സംതിങ്. അത് ക്യാമ്പലിൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, ഹീറോ വിത്ത് 1000 ഫേസസ്. അതിൽ ടിപ്പിക്കലി ഇതാ പറഞ്ഞത്, എ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ് എ കോൾ, ഹീ സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഹീ ഈസ് ഹെൽപ്ഡ് ബൈ ഗോഡ്സ് ഓൺ ദ വേ. ഇതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത്തീന വരുന്നുണ്ട്, സൈഡിൽ വന്നിട്ട് അത്തീനയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും. ആൻഡ് ദെയർ ആർ ബിട്രയേഴ്സ്, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഫൈനലി അച്ചീവ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പം വേണ്ടത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the change is interior typically, and that is what we find at the end of it all. He regrets a great deal. He doesn't like what he has achieved in Troy. In the conversation with Penelope,
That is what he talks about, a life full of regrets and trying to create a new civilization. So at the end of a journey, നമ്മൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ഫ്ലീസ് കിട്ടുമായിരിക്കും, ഒരു ട്രഷർ കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷേ the actual changes happen inside because you come back a changed person. അപ്പോൾ ഇത്തക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ആസ് എ ചേഞ്ച് പേഴ്സൺ. കോൺസ്റ്റാന്റിൻ കവാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് പോയിറ്റ് ഹാസ് റിട്ടൺ എ പോയം കോൾഡ് ഇത്താക്ക. It's about coming back to Ithaca, but at the end of it all, he says that you come to a different place. It's a return, but it's a different place. The change has always been within you because of your travel. And this is a great return book. ഈ മൂവിയിൽ അത്രയധികം ആ സെൻസ് ഓഫ് നൊസ്റ്റാൾജിയ, ഇതിൽ ഗ്രീക്ക് ടേമിൽ നോസ്റ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോസ്റ്റോസ് ആണ്, നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്നുള്ള വാക്കാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് നോവലിൻ്റെ ബേസിക് ഒരു ഇമോഷൻ നോസ്റ്റോസ് ആണ്. ത്രൂ ഔട്ട് he wants to return home to his wife and kid, and during all these adventures, ഈ കാലിപ്സോ ഐലൻഡിലുള്ളതിൽ യൂഷ്വലി ആ ബുക്കിലുള്ള സീൻസ് എപ്പോഴും he spends the night with Calypso, but during the daytime he comes and sits on the shore and looks longingly towards the sea because he can't escape. As that, this constant sense, the most important emotion in the book epic itself is that of this longing for home. And therefore this has become Constantine Cavaffi'ൻ്റെയിലും ഇത്താക്കയിലും he talks about that, this longing for home, and by the time you come back home everything has changed. ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അഗമെമ്നൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് everyone wants to come back to a wife and kid. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗമെമ്നൻ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് his wife and her lover together murder him, and that is why Agamemnon advises him, പോകുമ്പം never reveal yourself secret ആയിട്ട്. That is why he goes as a beggar. He never reveals, only at the very end does he reveal. The only person who recognizes him without any help is that dog. Pinna that servant who washes him sees a scar that he had when he was a child. The wife is the last to acknowledge him. And only after seeing that. പക്ഷെ അത് ഈ മൂവിയിൽ നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, because one of the great set pieces in the Odyssey is how actually the wife tests him. ഇതിൽ മുഴുവൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു തീമാണ്. ഹൗ ലോയൽ ആർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പം ഏതൊക്കെ സെർവൻസ് ലോയലാണ്, ഏതൊക്കെ സെർവൻസ് ഡിസ്ലോയലാണ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താനാണ് ഹി കംസ് ആസ് എ ബെഗർ. ആൻഡ് ദ വൈഫ് ഓൾസോ ഇസൻ ഷുവർ, ബിക്കോസ് there were 108 suitors trying to get to marry Penelope. How do we know whether this is just another person with a better stratagem? And the wife never reveals. At the end of it all, even after the killing, ഈ എപ്പിക്കിൽ വൈഫ് അപ്പം ഒഡീസിയസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ബെഡ് റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കോട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരൂ വേറെ റൂമിലേക്ക് ഈ ഒഡീസിയസിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പം ഒഡീസിയസ് ഉടനെ പറയും അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ലിവിങ് ട്രീ. ഒഡീസിയസ് തന്നെ കാവ് ചെയ്തൊരു ബെഡാണ്, ഇറ്റ് കാൺ ബി മൂവ്ഡ് എന്ന്. ദാറ്റ് നോ വൺ നോസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ പെനിലോപ്പി ആൻഡ് ഒഡീസിയസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ പെനിലോപ്പി റിക്കഗ്നൈസസ് that this is Odysseus. അത് സിനിമാറ്റിക് ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് യുവർ ഹെഡ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ കൾച്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധനം ഇത്, നോവൽസ് ഓർ മൂവീസ് ലൈക്ക് ബ്രദർ വേറാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൻ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ലൂസ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ്. വെരി ഓഫൺ വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ടേക്ക് ദറ്റ് സ്റ്റോറി എന്നിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓർ I think in the 1990s there was a national award winning book called Coal Mountain by Charles Frazier. അതിൽ a person escapes from the American Civil War and goes back to his wife, but again it is based on this. അപ്പോൾ this sense of return അത് കുറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ this rewriting of ancient classics has always been there. But you mentioned Circe. Circe generally has been seen as this. ഇതിൽ women have always been portrayed in negative terms in the classics, in the epics, but the Odyssey is different in the sense that there are so many women characters who are very important. In the Iliad, all the women characters are very minor. Helen might be the reason, but Helen really doesn't have much of a role to play. Here അങ്ങനെയല്ല. Penelope and Calypso, with whom he spent 7 years, Circe, traps, but all of them are seen as sirens, or the music of the sirens. All of them are women who tempt and trap people. അതിൻ്റെ റീറൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്. Circe, മാഡ്ലിൻ മില്ലർ അതാണ്. Circe, why does she turn men into animals? Because she has been raped earlier.
And she knows that all men are animals. Pigs. Pigs. No. അത് കാരണമാണ് later when she converts the pigs back into men, she says, go back to your earlier disguise. അതെ. Because the real form is the pig. അതെ. ആ ഒരു സെൻസ് വളരെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് സെർസി, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് സക്സസ്. ഈവൻ വുമൻ ആ സെർസിയുടെ കേസിൽ ഈ സിസ്റ്ററിനെ മറ്റേ കാക്കയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഡയലോഗ് ഷീസ് ബെറ്റർ മാനേജ് that way. അപ്പം വളരെ ഫെമിനിസ്റ്റ് റീഡിങ്സ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് all myths. ഇപ്പം in the last 20 years there have been dozens of books telling the Mahabharata from women's point of view. ദ്രൗപദീൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are half a dozen books in the last 20 years. അത് നമ്മൾ ശൂർപ്പണകയും ലീഡാക്കി വെച്ച് മലയാളത്തിൽ. അപ്പം അത് വി റീറൈറ്റ് these ancient characters according to the needs of the time. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഹസ് ബീൻ ഡൺ ടു ഡെത്ത്. അത് ഒരുപാട് പോപ്പുലർ സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസിലും ആക്ഷൻ മൂവീസിലും എല്ലാം. പക്ഷെ അത് ബേസിക് ഇത് ഈ ക്യാമ്പലിൻ്റെ ഇത് തീസിസ് പോലെയാണ്. നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ യു ഹാവ് റെഡ് അബൌട്ട് ദീസ് ദ പ്ലോട്ട്സ്, എസ്പെഷ്യലി സംബഡി ലൈക്ക് ക്യാമ്പൽ, അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യു സീ ദാറ്റ് and you can see that in the Harry Potter stories, for example. എല്ലാ സ്റ്റോറീസിലും ഈ ഹീറോ പോയിട്ട് നേടി വരുമ്പം കുറേ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവസാനം വിൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതൊരു ബേസിക് ഇത്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നെസസറിലി ഫ്രം ദ ഒഡീസി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദ ഒഡീസി ഇസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് such texts we have in Western literature. But the Odyssey itself owes a great deal to the Epic of Gilgamesh. Gilgamesh today, especially the travel to the underworld, that was not there before. Gilgamesh എന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈ ഏനിയഡിലുണ്ട് 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ കുറേ മോഡേണിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സീൻ ഉണ്ടാവും. അത് വെരി ഓഫൺ ലണ്ടനിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോകലായിരിക്കും, പക്ഷെ there you meet someone from the past. അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ആ ടെംപ്ലേറ്റും ഈ the most famous example is of course James Joyce's Ulysses. Ulysses is about an ordinary person called Leopold Bloom. One day in his life when he goes around dealing with his ordinary problems, especially psychological problems, but all of them can be related to different episodes in the Odyssey. That kind of rewriting of the text is a standard feature, I think, of every period. It's also stories of a man, always. It's ആണുങ്ങളുടെ പല രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഈവൻ ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് ഒഡീസീസിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിലാണെങ്കിലും നോവലിലാണ് ഈ ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഇതൊരു it's a man's world, and also he's seen as this, like you said, a complicated man. He's rich, he's powerful, but he's also poor, he's also powerless, he's loyal, but he's betraying. After reading all these translations, all these reinterpretations, what's your take on Odysseus as a man? See, നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ദ വേൾഡ് വാസ് എ മാൻസ് വേൾഡ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ വിമന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ക്വാറലിംഗ് വിത്ത് ദറ്റ് സൊസൈറ്റി, because there's a text that comes out of a certain society. അപ്പം അതിൽ വിമൻ പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു നോവൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ we would only have seen it as a fantasy, not a realistic novel. Or women completely control ചെയ്യുന്നു. They have been such stories. That's but true. Basically they are all fantasies. It's a men's world. But on the other hand, there are moments when actually some of them forget their patriarchal kind of instance. For example, the whole story is about Penelope's chastity. Penelope waits as compared to Agamemnon's wife Clytemnestra. But on the other hand, in one sense, from a very modern point of view, you can see Odysseus as a serial womanizer. Because he goes to Circe, stays with her, then he lives with Calypso for 7 years. And then he comes back. But all the time he is longing for his wife. On the other hand, if Penelope had where to do it, we wouldn't see her in the heroic terms that we see Odysseus. So the double standards have always been there traditionally, but now on the other hand, the world has changed, and that is why there are so many stories from the women's point of view. A lot of stories taking minor characters. In the Iliad, there are two slave girls over which Achilles and Agamemnon fight. അവരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോവൽസ് എല്ലാം മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് യു ടെൽ ദ സ്റ്റോറി ഫ്രം ദെയർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ജനറലി സീൻ ആസ് വോയിസ്ലെസ് പീപ്പിൾ. So you give them a voice, and then you can see their world from an entirely different point of view. But you can't criticize Homer or Odysseus for portraying a man's world, because it was a man's world.
ഇലിയഡ് ആണെങ്കിലും ഇലിയഡ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് റോളേ ഇല്ല. പക്ഷേ ദർ ആർ മോമെൻറ്റ്സ് ഹെക്ടർ വൈഫിനെ വിട്ടു പോകുന്ന ആൻഡ്രോമാക്കിനെ വിട്ടു പോകുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഡർ പോയിനൻറ്റ് സീനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദേ. ബട്ട് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഓൾ ദീസ് വിമൻ ഓൾവേസ് റിമെയിൻ ഇൻഡോസ്. ഈവൻ പെനിലപ്പി, you see her always behind that curtain or that window. They never go out. Only Cersei actually goes out. She lives alone. So women have always been in one way imprisoned. And when you portray that world, when you portray a world as truthfully as possible, then of course there are all these problems that we have with the ideology behind it. But it's an ideology behind the society rather than the ideology of the writer itself, who's portraying things as truthfully as he can. നോളൻ്റെ മൂവിയിൽ ഇപ്പം he has taken some liberty with the original text and especially with the language of it. I mean, here is a Odysseus where, you know, he says things like, fuck it, I've been on this beach for 10 years, let's go home. There are, you know, his son is calling him dad and mom. It's an American English thing. Adu controversial ആയി. പക്ഷേ even otherwise, what do you see has knowledge changed from the original text? Language in the problem I don't see, but on the other hand I found the dad and the F word jarring, because അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. Because suddenly ഒരു സീൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം your attention is drawn to this one word. And that is wrong from an aesthetic point of view. But otherwise, I don't have any problems with that. The characters here throughout speak in American accents. It's a refreshing thing. On the other hand, in the 1954 version, they all spoke with British accents. And we are used to hearing British accents for epic characters from Hollywood. American accents seem to be wrong. At the end of it all, both are speaking English, they are not speaking Greek. പിന്നെ അങ്ങനെ ക്രിബ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നു, if English is good enough for Jesus Christ, it is good enough for me. Because he has read the Bible in English, he thinks that Jesus spoke English. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. But even in the other kind of changes, there are major changes. As I told you, Odysseus in the bed and a change. Then a Calypso section, it's much more important. Because he goes there, and then Calypso actually he's trapped because he cannot escape the island, but not because he has lost his memory. But in a sense, he has forgotten his aim. It's not a question of loss of memory actually. There are moments when actually you forget your aim because you are entrapped by something else. He talks about the sirens music like that. There are small kinds of the Lotus Eaters episode completely എടുത്ത് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ലോട്ടസ് ഈ കാലിപ്സോന്റെ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ആണ്. പക്ഷേ creates another motivation, or it's kind of, you know, ഹീറോന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. That he doesn't want to go home, or he doesn't care about going home anymore എന്നുള്ളത് മാറി he forgot about going home എന്നുള്ളത്. അത് ഇതിൽ ഒരു മേജർ ഇതാണ്. ആ നോസ്റ്റോസ് തിരിച്ച് ദ റിട്ടേൺ എന്നുള്ളത് it doesn't dominate the movie in the way it dominates the book itself. That I think is a major change. But otherwise, people have been playing around with the classics for the last 2000 years, and more than us, if you look at the way the Greek tragedians change the text, ഇഷ്ടം പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ യൂറിപ്പിഡീസ് actually was using female characters earlier. He has written a play called Helen. എല്ലാത്തിലും from the women's point of view, and he was abused because of that. Radical changes, all of them took liberties with the myths. അപ്പം this is not something new. അത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പം there is this sacrosanct kind of text of Homer that you shouldn't change at all. It's too late to claim that. ഇതിലൊരു spectacle element ഉണ്ട്, പക്ഷേ compared to the spectacle in the book, this is nothing. The bloodlust in the book is on another level. Both the Iliad and the Odyssey are gory. ഈ ഡെത്ത്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇലിയഡിൽ എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഈ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസ് എടുത്ത് പറിക്കുന്നതും അതും ഇതും ബ്ലഡ്. ഈവൻ ഹിയർ ആക്ച്വലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കില്ലിംഗ് ഓഫ് ദ സൂട്ടേഴ്സ്,
The description of the blood and the gore is terrible. And in the book, what Odysseus does is get the maidservants who have been sleeping with the suitors to clean the entire place, take the bodies outside, and then all these women are hanged because they have slept with these suitors. They didn't have a choice. He himself says they were forced to. But on the other hand, there was a sense of honor for the family where these women couldn't be allowed to live again. So it is very, very gory. The movie is not as gory or as violent as the text. Yeah. Certainly not. The other scene, there are 108 people. And the other scenes also, people are killed casually. At the end of it all, you see, only Odysseus returns. During that Scylla and Charybdis incident, 6 of the people are taken up by the 6 heads of Scylla. And Odysseus is unmoved because this is what happens in war. This is what happens on a journey. People are killed. Some entire ships are lost. And then this is the only way you can live, by forgetting that. So not too much of sentiment is wasted on deaths. Yeah. Those kinds of things happen only when he goes to Hades and sees the others. That is only time when he is face to face with the horror of the death and what happens after death. Otherwise, he, as a soldier, he cannot afford to waste tears on each death that happens in a war or post-war. One thing I've noticed is Nolan has made it look very personal, very emotional. It's like even the gods are like behaving like men, you know, the ordinary men. They have their vengeance. അത് ബുക്കിലും ഈ പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു കുറേയും കൂടി ഒരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് മോർ human എന്നൊരു and from cinematic point of view, aesthetic point of view, that is certainly there. But in the Greek period itself, gods came down to the humans all the time, gave them advice, went back. But traditionally in Hollywood movies, what happened was that there'd be a flame or something, and then suddenly the god comes and then talks to the people. But on the other hand, here Athena always appears. And the first time Athena appears, you wonder who this girl is. Yeah. You're not sure, because how does this girl appear out of nowhere? It's only later that you discover that it's Athena who is constantly shadowing him, helping him. And in the later stage, it's even pointed that a suggestion under this could be a human, because the girl that gets chopped off, you know, on the street, on the this thing, is the same girl. So she could be human. She could be his imagination. എന്നൊരു സജഷനും അവിടെ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. The intuition has always been associated with inspiration. The muse, all the epics, including this, begins with "Sing to me, O Muse." It's as the muse sings and not Homer himself. Yeah. So that kind of inspiration, even when it comes through a human being, you know, Tiresias, for example, and the prophet speaking, it's a god speaking through human beings. So this is a period, and this is the ancient period, the 8th century, much earlier than the great Greek period of Pericles in the 5th century. But how much of this is actual history, or how much of this is fiction? We can never be sure, but for one thing, if you look at the geography, a place where the giants, the Laestrygonians were there, the Cyclops were there, all of them is obviously pure fiction. But on the other hand, there have also been references to actual places. And even now, people are looking for where the actual Ithaca is. There's an island called Ithaca in Greece, but obviously it is not the original Ithaca, because the geographical descriptions are very, very different. It's like Troy. Everyone thought that it was a completely imaginary story. And in the last century, Heinrich Schliemann excavated Troy and then discovered a lot of these ornaments. So all of the myths generally have some core of truth, a story that happened far back in history. But then, of course, the poets and the bards have added to it, so that we can never know how much is history, how much is fiction. Because in the Odyssey, for example, a lot of the stories are things that come from folk tales. Iliad is not like that. All these stories about, let's say, a woman who turns people into animals. These kinds of things are found not only in the great myth cycles, but also in various folk tales. So there is a mixture of the folk tale as well as epic, sometimes the same thing in the Odyssey.
The thing is, when it's a vantage point also, like നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് we are also, a society that is like grown up with all these folk tales and rich folk tales, and you have read and you have analyzed and you have taught students both, the Greek epics and the Indian epics. So how do you compare these two? How do you, when you grow up in a town like Calicut and you read a Greek mythological novel and an Indian this thing like Mahabharata, what comes to your mind? There are so many similarities, like you said. Growing up in Calicut doesn't have much to do with this. I could grow up anywhere and have the same kind of thing. But what actually in the last 2 centuries, because we have been exposed to a great many different cultures, it shows us that at the root there are so many things that we share, especially the great stories from religion as well as myth. The typical example that we use is the myth of the flood, because the flood is there in Indian mythology, it is there in biblical mythology, it is there in Mesopotamian mythology. So there are these certain stories that all cultures seem to share, and the differences might be actually very local kinds of differences, having to do with local customs, local traditions, things like that. But the great stories behind it always generally tend to be, very often the Iliad and the Odyssey have been compared to the Mahabharata and the Ramayana, because there also a woman has been kidnapped, here also a woman has been kidnapped, two people belonging to the same race or the same family get into a fratricidal kind of conflict. But this is, if you look at other kinds of mythologies, probably you'll find these kinds of things too. Stories, over a period of time, how did your personal connection with these epics change? I don't know whether it has changed that much, because if there is a change, it happens slowly. See, as far as the Indian epics are concerned, my generation grew up with Amar Chitrakatha. As far as the Greek or European epics are concerned, we grew up with Classics Illustrated. So we came to it with through the comics, and then stories from the Mahabharata, stories from Greek mythology. And only later, actually, you come to the original. And see, it's easy to read the Iliad and the Odyssey because they are not too long. Okay. On the other hand, the Mahabharata, the English version that I have is 10 volumes. The Iliad and Odyssey are one paper back each. So reading the Mahabharata completely, I think only people who have invested that much in it can do. But otherwise, the details, the storytelling techniques, many of them are more or less similar. There'll be local kinds of changes. And as we know, there are lots of versions of the stories in Mahabharata from each place, each region in India, they having their own kinds of versions, small versions. That happens there too. But on the other hand, with this, in the Iliad and Odyssey, around, I think, possibly the first millennium, certain scholars actually codified it to do one acceptable kind of text. But it might not have been, it might not have come down like that. There must have been lots of changes. Even as far as the author is concerned, most scholars now think that the Homer of the Iliad and the Homer of the Odyssey were different people. It couldn't have been written by one person, because in the Odyssey itself, there is no description of anything that happens in the earlier period. In the movie, of course, they show the fall of Ilium. There is no description of the fall of Ilium in the Odyssey. Instead, we get those details from the Aeneid. And the Odyssey is something that is completely about the sea. Somebody who has been a sailor, there are lovely descriptions of the sea in all its moods, everything. On the other hand, the Iliad is entirely about war. Of course, there is a sea. Greece has been a naval kind of country for a very long, had been a naval kind of country for a very long time. That is there, but the sentiment, everything seems to be completely different. And that is why the Odysseus of the Iliad and the Odysseus of the Odyssey itself seems to be different. The Odysseus of the Iliad is a very wise, intelligent, shrewd strategist. Whereas on the other hand, in the Odyssey itself, it seems to be a much more complicated person, lots of psychological
let's say, nuances to. I'm very curious about, while you read such a book, you get to travel to, the ancient Greece, and you get to read about its story. You get to visualize the whole picture. It stays in your mind. At what point in your life you were like, doing this mind traveling exercise? But at what point in your life you were exposed to these kind of things? ഐ ഇമാജിൻ അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് അതിങ്ങനെ വളരുമല്ലോ, ആ ഒരു ചിന്തയും ആ ഒരു കാഴ്ചകളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വളരുമല്ലോ. ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് ജേർണി ഹാപ്പൻ? I think അതൊക്കെ it all has to do with the ചൈൽഡ്ഹുഡ് റീഡിങ്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ബുക്സ് ആയിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നത്, കിട്ടിയത്, അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇറേനോടോ പീരിയഡിനോടോ കൺട്രീനോടോ ഒക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മമത നാച്ചുറലി വരുമല്ലോ. So I must have got a lot of books about ancient Greece when I was a child. But on the other hand, reading a lot of books about ancient Greece is not a big thing if നമുക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നാൽ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you look at the children now, all of them seem to know a great deal about Korea. Yeah. Their parents, people of my generation, don't know anything about Korea. So the Korean culture, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ you are exposed to Korean culture, and then you get passionate about it. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അതിനെപ്പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. Walk me through that journey of your reading, how it evolved, and from an early stage, what happened next. അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ നോവൽസ്, യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ, you told me once that you're much more like an Anglophile than a Malayali. യൂറോപ്യൻ നോവൽസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ നോവൽസ്, അമേരിക്കൻ ഫിക്ഷൻ. ഇതിൽ ഈ ജേർണി ഒന്ന് പറയൂ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ആസ് ചിൽഡ്രൻ, ഐ തിങ്ക് in our generation, especially those who were reading almost exclusively in English, tended to get more interesting books about Europe and America than about India itself. ചെറുപ്പത്തിൽ റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സൊന്നും അധികം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈവൻ നൗ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ബുക്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നല്ല പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബുക്സ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് എബ്രിജ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബുക്സ് മെൻ ഫോർ അഡൾട്ട്സ്, അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വേറെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അമേരിക്കയെന്നോ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഉള്ള ബുക്സ് ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പം കുറച്ച് മാറുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഈവൻ സോ നോട്ട് മച്ച് ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ എ റീസൺ. സോ വൺസ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഏർലി റീഡിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമ്മൾ ഏത് ഡിറക്ഷനിൽ പോകുന്നുള്ളത്. സോ മൈ ഏർലി റീഡിങ് വാസ് മെയിൻലി 19th century British novels. Condensations, of course, abridgments, Dickens, Thackeray, Walter Scott, അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള. അപ്പം നാച്ചുറലി അത് കുറേ അധികം വായിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വെൻറ്റ് ഓൺ ടു മേജർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഉറവിടം, യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഉറവിടം മുഴുവൻ ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ തന്നെയാണ്. ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി, ഗ്രീക്ക് സെൻസ് ഓഫ് വാട്ട് എ ഡ്രാമ ഇസ്, വാട്ട് കോമഡി ഇസ്, ഓൾ ഓഫ് ദം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഗ്രീസിലേക്ക് പോവും. പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് അമേരിക്കയിൽ അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വന്നു. അപ്പം ഐ തിങ്ക് അത് ഒരു ഇന്നെവിറ്റബിളാണ്. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വായന അധികമെങ്കിൽ that is the way the trajectory always happens, I think. I mean, very few people have that trajectory has led very few people to this thing. Tell me about this. Do you have a count now, like how many books you have? No. This is last time I saw you, ഇതിൻ്റെ ഈ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു, താഴെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്പ്രെഡ് ലൈക്ക് പ്ലേഗ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. മാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാത്റൂമിൽ വരെ ബുക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഡു യു ഹാവ് എ കൗണ്ട് നൗ, ലൈക്ക് ഹൗ മെനി ബുക്സ് യു ഹാവ്? No actual count. Must be more than 30 or 35,000 books possibly. Roughly നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ഷെൽഫിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട്. But I haven't kept count. പിന്നെ that is a madness. There is a point at which passion slips over into madness. I think you look around it. I accepted it. I'm old now, so now there's no sense in trying to change this. And after all, this is a madness that doesn't hurt other people very much. But how do you maintain these many books? ഇതിപ്പോൾ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മെയിൻ്റെനൻസ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. It's very difficult. എനിക്ക് I get a person to basically not just dust ഓരോ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് തുടച്ച് തിരിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺസ് ഒരാൾ. എന്താ സ്ഥിതി? താഴെയും മുകളിലും എല്ലാം ഉണ്ട്, ബെഡ്റൂമിലും എല്ലാം.
ബാത്റൂമിൽ The bathroom will actually, there is a series called Bathroom Readers, Uncle John's Bathroom Readers. That is essentially meant for bathroom reading, reading in the tub or something like that. അത് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങി. This is how you reason it. You know, it's for bathroom ready, so let's put it there. അപ്പം അത് അവിടെ ഒരു ഷെൽഫിലാക്കി വെച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ, നത്തിങ് മോർ. And you have so much book now that you packed it into ഈ കൊട്ടയിലാക്കിയിട്ട് അത് പാക്ക് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ ജങ്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതി പുറത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ചിലതൊക്കെ അതാണ്, നമ്മൾ കളയണം എന്ന് വിചാരിക്കും, എടുത്തുകൊണ്ടേ പുറത്ത് വെക്കും. And then at the last moment you don't feel like throwing it away. I'm basically a hoarder. Please continue to be a hoarder. Thanks so much for spending time with us.